सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां खास खबरां ते। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने ओंटारियो वासियों के जज्बे नूं कीता सलाम। प्रीमियर ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनस लई $83 मिलियन का कीता ऐलान। कैनेडा के मिनिस्टर नवदीप बैंस ने लाइफ सेविंग वर्क बारे दी जानकारी। बैंस ने कोविड-19 वैक्सीन के खास पहलुओं बारे भी पाया चानना। ब्रैम्पटन के काउंसलर गुरप्रीत ढिल्लों वालों किए जिनसी शोषण के संबंध में हुई काउंसल की मीटिंग। ब्रैम्पटन काउंसलर ने गुरप्रीत ढिल्लों नूं 3 महीनों लिए सस्पेंड करने का किया फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने ओंटारियो वासियों के जज्बे नूं सलाम किया है। उत्थे प्रीमियर ने कहा कि वो अपने हल्के नूं बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा है कि असीं सारिआं ने कोविड-19 लिए मिलकर योगदान पाया है। प्रीमियर ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिए $83 मिलियन का ऐलान भी किया। There have been countless stories about true generosity and compassion of the true Ontario spirit, shining brightly through these dark times. Stories like Royal Canadian Legion volunteers in Brighton, who created a wall of hearts to thank our frontline workers. A Legion Hall in Aurora, who offered their facilities early in the crisis so people could donate blood. Or a $100,000 donation to Project Trauma Support in Perth to help veterans and first responders wrestling with post-traumatic stress disorder. Friends, I just love our Legion Halls. I've been a member of Branch 286 for years. Not only do they lead us in honoring our heroes, but they do incredible work in our communities, educating our young people, providing services to veterans and their families, and giving back to their communities in so many ways. The same is true of many other charities and nonprofits, our food banks, children and youth services, church groups, and many, many others. That work has been absolutely critical throughout this crisis. The volunteers at our Legion branches, the volunteers at our food banks, the people delivering meals to our seniors and those with disabilities. They have all been true heroes, and thank you from the bottom of my heart. Our Legion Halls, food banks, and charities. They are the bedrock of our communities. They provide hot meals, groceries, peer support and counseling, housing supports, care for our seniors, and programs for our children and youth. For every aspect of physical and mental well-being, they are there for those who need it most. And above all, they build a sense of community, that you're not alone. We will all get through this together because we have each other's backs. We will all have a role to play in supporting their work, whether it's volunteering our time, donating a few dollars, or asking friends and family to help out. Inspired by the Ontario spirit, our government has a role to play too. That's why I'm proud to announce today we'll be investing $83 million in the new Resilient Communities Fund through the Ontario Trillium Foundation. This funding will help nonprofit organizations build their fundraising capacity, recruit more volunteers, provide physical and mental health supports for staff, develop health and safety plans, and buy new equipment or renovate their facilities to better serve their clients and communities. We need those top-notch organizations to continue supporting and strengthening our communities as they recover from the impacts of COVID-19. And as more parts of Ontario enter stage 3, they'll be there to help people get back on their feet. My friends, we're all in this together. Let's keep that Ontario spirit going. Thank you, and God bless the people of Ontario. ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पील रीजनस के विच कोरोना वायरस बारे अपडेट्स का जिक्र किया। नाल ही कोविड-19 बारे जिक्र करते उन्होंने कहा है कि साडा एनर्जी सिस्टम ही इस दे नाल सब तो वध लड़ सकता है। घरेलू हिंसा बारे भी उन्होंने चिंता जाहिर की। And that relates to justice reform. I've been on the record now advocating for bail reform and stronger sentences, and unfortunately COVID has heightened the need for that reform. Last year, the mayors in the GTHA and the chiefs of police in the GTHA met at Toronto City Hall to advocate for bail reform. Unfortunately, we've not seen that reform, and we're seeing the consequences of not seeing that reform. COVID-19 has
amplified the challenges we're facing. And we see the challenges amplified in healthcare, and we see them amplified in our judicial system as well. As a result of gaps in our system, we're going to see tragedies. And unfortunately, what we saw more recently with the tragedy of Darian Haley Henderson Bellman is unacceptable. A young lady with a bright future had her life stolen. This was a preventable death. She was murdered by an accused who was already the subject of an interim judicial release stemming from a previous domestic violence incident between the two. Can you imagine that? You have breached your release on 4 occasions. 4 occasions, and on the 5th, he took her life. I don't understand how we can have loopholes in our justice system that would allow an individual who is a dangerous offender, who would allow an individual that should not be outside of a correctional facility, out wandering the community, and a risk to public safety. It's unacceptable, and it speaks to why we desperately need bail reform and stronger sentences when it comes to domestic violence in this country. And what I'm hearing more recently is even more worrisome, that due to COVID right now, it's actually a factor on release. It's a factor that lawyers are arguing for why someone should not be sent to a correctional facility. In my opinion, regardless of COVID, if you're a dangerous offender, you should be behind bars. I can't comprehend for a second why that would be a factor in allowing someone to be released, knowing that they could be a risk to our community. And so when the family of Henderson Bellman was in tears, my sympathy, my heart breaks for them, because they have every right to be disappointed, every right to be frustrated with our system. Our judicial system let them down. We let down this young lady, and we need reform desperately. And you're going to hear later today in this briefing from members of the senior leadership of the Peel Police on why this bail reform is so necessary. Of the 31 homicides in Peel Region last year, 13 were domestic fatalities, the highest number to date. I have written the federal and provincial justice ministers saying that enough is enough and we desperately need change. And I can tell you that our council will continue to push this because we believe this is necessary for public safety, not just in Brampton, but around Canada. ਪੀਲ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। Peel Public Health continues to transition to the new provincial case and contact management reporting system. Our new cases are reported daily at our website peelregion.ca/coronavirus. However, our trends indicate that across all 3 of our local municipalities, our 7-day moving average for the region continues to move downwards, with new daily cases in the single digits typically in most of our municipalities. This means that what we are doing is working, and we absolutely need to keep it up. You've heard me talk for months now about the core 4 behaviors: distancing, masking where you can't, washing your hands regularly, and getting tested and staying home if you are sick. The basis for these actions is simple. With a disease that spreads from person to person, to which we are all susceptible, and for which there is no cure, the core 4 behaviors allow us to limit 3 crucial aspects of our interactions: proximity, duration, and numbers. Now that we are in stage 3, please remember, we can live our lives while sticking to the core 4 principles. In fact, we must. For those of you who have been sticking along with us, your diligence is what has won the day so far and will continue to win the day as we keep this under control. Know that you can socialize and interact and have a little fun, but let's socialize smart. First, figure out and focus on your social circle. That is 10 people with whom you can have a full close contact interaction with. They might be your parents, your family, your close friends, your caregivers, your partners. Remember them and stay exclusive to them in close contact. Outside of your social circle, feel free to interact, but then remember, limit proximity, duration, and numbers. It's important to be sensible because we are still in the midst of a global pandemic.
And even if we have done well in Canada, there are many places around the world to whom we are connected which have not. This means no wild parties. Keep your groups small and make sure that distancing and masks are used to reduce risk. Please note, though, that I do encourage you to reconnect. I know these times have been difficult, and for some, seeing others might help to restore some semblance of normalcy. But like I said, do it safely and sensibly. You've waited this long already. Patience will be your guide, and none of us want to go back to Zoom exclusive meetups. I know there are others who do recognize COVID as a threat, but don't see it as one for themselves. For those that feel this way, you might be tempted to flout the rules and regulations. Let me just say this. There is much more than the risk of enforcement and fines if you are throwing for those that are throwing parties as though COVID is over. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, we've been doing everything we can to protect the health and safety of all Canadians. And I'm here today to talk about the life-saving work of Canada's scientific community. You've spent sleepless nights in your labs or at your desks helping us fight this pandemic. And I want to acknowledge that our efforts wouldn't be possible without yours. So thank you very much for stepping up in a big way. While we have many tools at our disposal to fight COVID-19, we understand that the one that will get us back to our day-to-day lives in a safe and effective manner is important to have a vaccine that we can deliver for all Canadians. That's why today I'm excited to highlight the tremendous work being undertaken by both Canada's COVID-19 vaccine and therapeutic task forces. Since June, these scientific experts and industry leaders have been providing advice to the government on how to target our investments in projects with the greatest chance of success. They've been working tirelessly around the clock to deliver for Canadians. And our government firmly believes in the role of science in good decision making. Now, arguably more than ever, it's incredibly important that we make evidence-based decisions and recommendations that support the work of our world-class scientists. So let me begin with our vaccine task force. Leading this task force are co-chairs Dr. Joanne Langley and Mark Levonen. Dr. Langley is the division head of the infectious disease at the IWK Healthcare Centre in Halifax and a professor of pediatrics and community health and epidemiology within Dalhousie University's Faculty of Medicine. And Mr. Levonen is the former president of Sanofi Pasteur Limited, the Canadian vaccine division of Sanofi. The company is developing a COVID-19 vaccine at its Ottawa research facility. And through the Strategic Innovation Fund, the government will support VBI's work on pre-clinical studies and clinical trials. More investments will follow based on the continued work of the task forces. And I look forward to announcing additional Strategic Innovation Fund projects in the near future. As we continue our work to develop a made-in-Canada solution, the task force is also helping to identify and connect international vaccine candidates of interest to Canada. And Minister Anand just gave us some great news on that front, so we're very, very happy about that. And we're also making sure that we will be able to produce a vaccine at the scale necessary to protect all Canadians. And at the end of the day, our government's goal and objective is very simple. We want to deliver a safe, effective vaccine to all Canadians as soon as possible. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡੀਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। Canadians have stepped up
and have done a tremendous job in flattening the curve. And we are especially proud of the doctors, nurses, and healthcare providers on the front lines, as well as those providing essential services. My department, Public Services and Procurement Canada, has been working diligently to secure the necessary personal protective equipment and supplies necessary to keep Canadians safe during the COVID-19 pandemic. With our Essential Services Contingency Reserve announced just a couple of weeks ago, we continue to procure PPE and provide broad support as some restrictions are lifted, making sure that Canadians have access to PPE as our economy restarts and reopens. At the same time, we are increasingly focused on the next stage of our recovery, especially preparing Canada for mass vaccinations. Canada is pursuing agreements with a number of international and domestic companies to guarantee a supply base of potential vaccines. In particular, we are engaged with both domestic and international suppliers while pursuing the same approach that we have employed throughout our response to COVID-19. We are working on all possible fronts and diversifying our vaccine supply chains. In other words, we are working with a number of suppliers in order to deliver safe and effective vaccines to Canadians as quickly as possible. Today, we are taking an important step forward. I am pleased to announce that the Government of Canada has entered into agreements with Pfizer and Moderna to secure millions of doses of their vaccine candidates. We are extremely pleased to be among the first countries to establish these agreements. Pfizer is evaluating at least 4 experimental vaccine candidates and is currently undergoing clinical trials. These trials are occurring in various countries, including Germany and the United States, and are already exhibiting promising results. The New England Journal of Medicine also recently published encouraging data from Moderna's trials relating to its vaccine candidate. The findings support further development of the Moderna vaccine. These studies continue in the United States. These agreements with Moderna and Pfizer are indicative of our aggressive approach to secure access to vaccine candidates now, so that Canadians are at the front of the line when a vaccine becomes available. These vaccine candidates are very promising, and we all look forward to the day when restrictions can be lifted entirely. However, there is more work to do. Any potential vaccine candidate will take time to develop, properly test. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਵੇਲਾ ਨੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਵੇਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਵੇਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। Is the first media briefing since the long weekend. So I would like to begin by thanking everyone in our city for doing their part to keep each other safe in our first weekend of Stage 3. I was pleased to see people moving around our city these past few days, out there on their bikes, walking around with smiles on their faces. I noticed others physically distanced on neighborhood patios. Many residents were also doing their part by wearing their masks as they went about their days. There is certainly more energy and more life in our city thanks to your efforts over these past months. Your actions will also help to keep us moving forward. The impact of your actions is reflected in today's numbers. Today, there are 18 new confirmed and 1 new probable case of COVID-19 in Toronto. To date, 14,015 people have recovered, an increase of 28 since yesterday. Our local numbers continue to be in the low double-digit range, which is good news.
My team and I continue to watch our city's daily case counts. We also continue to observe what is happening in other parts of Canada and beyond to see what lessons we can apply locally to protect your health. In recent weeks, we have observed some concerning increases in COVID-19 activity in some jurisdictions that had previously reported low or no virus activity for some time. As I've shared before, we are expecting to see more COVID-19 activity in our city as we reopen. While our numbers are holding steady, this doesn't mean we won't see an uptick in COVID-19 in our city. These increases don't happen overnight. It can take up to 14 days to develop symptoms after being exposed to the virus, and then testing needs to be done before the positive results are then reported to public health and reflected in our numbers. This is why it is critical that we keep monitoring our numbers closely over the next few weeks to see how our reopening is impacting virus spread. I know these months have been very difficult since this unprecedented global emergency was first declared. However, this pandemic is not over. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 10 ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ 268 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਕਟਮ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੌਬੀਜ਼, ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਇਲਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਝ ਬਾਇਲਾਸ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ CEO ਬ੍ਰੈਂਡ ਸੋਰਿਨਜ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੇਤਾਬ ਨੇ। mRNA ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
सोरेनसन ने कहा है कि उन्होंने कंपनी अगले साल गर्मियां तक 5 मिलियन वैक्सीन तैयार कर सकती है, पर फैडरल सरकार की मदद तो बिना वो अजिहा करने में असमर्थ होगी। टोरंटो तो टहल सिंह बराड़ ने बेहद दुखदाई जानकारी सांझी करदਿਆਂ ਦੱਸਿਆ है कि कैनेडा रहिंदा पिंड जंगियाणा का नौजवान सुखविंदर सिंह अचानक दिल का दौरा पैण के कारण सਦੀवी विछोड़ा दे गया है। वह मसां 31-32 साल का सी। उसनूं थोड़ा चिर पहला ही वर्क परमिट मिलिया सी। सुखविंदर ट्रक ड्राइवर सी। जदों दिल का दौरा पिया उदों वो ट्रक ही चला रहा सी। ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने इलैक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल खरीदਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ $50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। $1,700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊਬ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ टीचा रखा गया है कि 2030 तक सूबे में सारे वहीकल्स प्रदूषण मुक्त हो जाने। उन्होंने कहा है कि इलैक्ट्रिक वहीकल्स नाल वातावरण चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी और नाल ही इस तरह की इनोवेशन नाल नवीं नौकरियां भी पैदा होणगियां। कोरोना वायरस के बाद हुण अमेरिका ते कैनेडा विच एक नवी बीमारी फैल गई है। अमेरिका के 34 सूबे में नवी बीमारी फैलण के कारण 400 तो ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। उत्थे ही कैनेडा विच भी 60 लोग हस्पतालों में भर्ती ने। इस बीमारी के फैलण का कारण बन रहा है लाल और पीला प्याज। अमेरिकी सेहत संस्था सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने लोगों को प्याज खाण नूं लैके सावधानी वरतण और चौकन्ने रहण की चेतावनी दी है। अमेरिका ते कैनेडा के कई सूबे में लाल और पीले प्याज नाल सैल्मोनेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल रहा है। अमेरिका की सब तो वड्डी सेहत एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अलर्ट जारी किया है। CDC ने लोगों को कंपनी वालों सप्लाई किए गए प्याज को ना खाने की नसीहत दी है। इस बैक्टीरिया के कारण जो तुसी बीमार होंदे हो तुहानूं डायरिया, बुखार और ढिड विच दर्द वर्गे लक्षण विखाई देंदे ने। इसके लक्षण 6 घंटे तो लैके 6 दिन में कदे भी विखाई दे सकते हैं। बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन के मामले 5 साल तो ज़्यादा उम्र के बच्चे या 65 साल तो ज़्यादा उम्र वाले बजुर्गों में भी दिखते हैं। प्याज कारण फैल रहे इस इन्फेक्शन के कारण अमेरिका ते कैनेडा विच प्याज सप्लाई करने वाली कंपनी थॉमसन इंटरनेशनल ने कहा है कि उन्होंने इस गल का इलम है कि उन्होंने प्याज कारण बीमारी फैल रही है। इसके लिए उन्होंने जिथे भी प्याज भेजा सी उत्थों वापस मंगा लिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति अहुदे के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने प्रचार अभियान के तहत काले अमेरिकियों पर केंद्रित एक नवा राष्ट्रीय इश्तिहार शुरू किया है, जिस उन्होंने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई है। 1 मिनट के इस इश्तिहार को डिजिटल और टैलीविजन से रिलीज़ करने तो पहला दी एसोसीएटेड प्रैस के नाल विशेष रूप से साझा किया गया, जिसनों नवंबर दी आम चोणों तो पहला बिडेन लई काले अमेरिकियों का समर्थन हासिल करने के मकसद नाल बनाया गया है। बेहतर अमेरिका सिरलेख वाले इश्तिहार में ट्रंप ते सीधा निशाना विन्निया गया है। उन्हें कहा गया कि सानू बेहतर अमेरिका लिए लड़ना चाहिए है। चीन के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपनाने तो मगरों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रसिद्ध चीनी ऐप जिवें कि टिकटॉक और वीचैट के मालकां दे नाल किसी भी लैण देण ते पाबंदी लगा दी है। ये नहीं, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश से दस्तखत किए और कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की आर्थिकता लिए खतरा ने। इस कदम को चीन लिए अमेरिका वालों वड्डा झटका मन्निया जा रहा है। ट्रंप ने 2 वक्रे कार्यकारी आदेशों में कहा है कि यह पाबंदी 45 दिनों में लागू हो जाएगी। जिक्रयोग है कि टिकटॉक और वीचैट से पाबंदी लगाने वाला भारत पहला देश है। भारत ने यह पाबंदी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंतावां का हवाला दिंदियां लगाई है। भारत के इस कदम का ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के संसद मैंबरों वालों स्वागत किया गया है। ट्रंप ने कांग्रेस को भेजे गए सरकारी नोटिस में कहा है कि अमेरिका में चीनी कंपनियों द्वारा विकसित और मलकीयत हक वाली मोबाइल ऐप्स का फैलना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आज दी नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में बस इन्ना ही। हुण तुसीं मैनूं मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आ गया। धन्नवाद जी।